So what we can define inside class? So we can define, suppose I will take a class is a car, for example. I will take a class car I am taking. So I am taking the class car. So what this car will have that. So car have color, okay, and this is a variable and this is a brand, right? And next, what does it have? Car, they have height, Right. weight, okay, so whatever it Cost. so it have some methods and the functions. What the functions it does it do? We can do break, we need to apply break, right? Or what we can do? We need to gear, apply gear. So kind of, okay, this core functions we do. So generally, what we do, so like we'll create a like new object. What is a new object? I'll take okay, I'll take this shift as an object. Or okay, so this is an object, okay, so this is an object of what? Car. So this is can, if you have this car can apply the brake. So generally why I'm telling this mark at this, then we can call the brake function. So this is how generally the programming the way we can write the code, right? So in Pega, how we can achieve this? So when the shift is an object of the car, or we can create what we can do, class, what we can do, some other car A which extends a car. So what does that mean? This car functionality, we are this class which is a what is the relation between these two classes? So this is a parent class, this is a child class. I mean, have some relation, right? So what so how these classes like use it to implement the code? So whatever we define in this car or the code, I can try to reuse here in the car here. So what is the benefit of this kind of relationship? It's in the classes. So just like I don't need to rewrite this code, whatever I written the code in this class. I can simply define like use this methods or properties, whatever, right? So this is how the general programming which follows. Okay. So now, so in Pega, how we can define, how we can achieve this? Just define a class A, for example. So when class A extending class B, that's it.
A-B means what in programming way? Class A extends, sorry, class B extends class A, like this. So we have to define the class like this. Pega will take care of writing the code all in the backend. So we don't need to bother about it. Got it? Any doubts here? Yeah, Madhu, actually, I do not have any this class also. I don't know. So Your voice is not clear. You have net problem? I do not know classes also. So is it required to learn Pega? We need to create a class in Pega. So you should know about the class. Okay. See, this is, see, when we are not writing the code, that is fine, but you should know the terminology, the way we are using, right? Let's see, I'm logging to the application. So there is programming, there is no application without a class. Okay. There is in the programming, I mean, whatever the tool, it's okay. So when you're developing something, when you're writing, implementing something, so there is a common functionality. I mean, there is a common terminology is a class. So if you need more information, just search what is class. You'll get a lot of examples. Okay. Thus, you have to understand. This is kind of ABCD. That's it. You have to understand. So if you not understand, then this is very simple, right? So what the class we are using the code make more reusable. Yes. So now coming in the Pega, so we have two types of classes, which are what? Abstract class and concrete class. So the purpose we using the abstract class is what? So this is the lib symbol we calling the classes. Okay. So where we use it to create number of classes in the application. So it's okay, but just try to understand this class and how we are using. Okay. So now coming to the class types. So class types in Pega. So we have two types of classes. Okay. One is abstract, another is concrete. So what is this abstract class? When you create a class which defining as abstract, right? So what is the behavior of that class then? The class we are using make more reusable, using for reusable. Reusable what? Code. And we can't create an instances. I mean, you can create an instances. What is the instances? To store into the database. ఓకే సో ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏంటిదంటే మనం ఏదైతే ఇప్పుడు క్లాస్ కార్ అని చెప్పానో ఓకే ఈ క్లాస్ కార్ అనే ఆబ్జెక్ట్ మనం డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయలేము ఓకే when this class type is what abstract అర్థమైందా
ఎప్పుడైతే మనం ఒక క్లాస్ని ఏం Yes. చేస్తామంటే ఈ క్లాస్కి మనం టేబుల్కి మ్యాప్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ నుంచి మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మనం టేబుల్కి మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు జనరల్గా. సో అప్పుడు ఈ క్లాస్ టైప్ ఏమై ఉండాలి, కాంక్రీట్ అయి ఉండాలి. అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ సపోర్ట్ టు స్టోర్ దట్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఇన్ టు ది డేటాబేస్. అర్థమైందా? Okay. Now coming to here, concrete. సో ఈ కాంక్రీట్ క్లాస్ ఏంటంటే ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది. సో యూజ్ ఇట్ టు ఎక్స్టెండ్ what? Use it to extend abstract classes. And ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే ఈ కోడ్ ఎక్కడైతే మనం డిఫైన్ చేస్తామో మనం ఈ క్లాసులలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో we can create an instance to store into the database. సో మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఇన్స్టాన్స్ మాత్రమే టేబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. So this is the two types of classes in Pega. Clear? Yes. Any doubts here? Okay. It's clear, all the doubts? Now coming to the whatever classes we have in the Pega. Okay. So in Pega we have classes in Pega. సో జనరల్గా మన ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ జనరల్ మనం జావాగానే ఏదైనా కోడింగ్ చేసాం అనుకోండి, they are calling as what? Some library files. What is the library files? Library files ఏంటి అంటే they build a lot of code which is all defined in some classes. Okay, so మనం కోడ్ జావా కోడ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, సో we trying to java.util. some that ఈ ఫంక్షన్స్ ని మనం ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం. ఇంపోర్టెంట్, ఓకే, ఫైల్ లొకేషన్ ఇచ్చి మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. సో మనం ఒక క్లాస్ డిఫైన్ చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఈ క్లాస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఆ ఫీల్డ్స్ ని మనం ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇందులో ఉన్న కోడ్ ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో లైబ్రరీ ఫైల్స్ అనే క్లాస్లో ప్రోగ్రామింగ్లో, సో దే హ్యావ్ రిటన్ సమ్ కోడ్ ఇన్ దిస్ క్లాసెస్. సో ఇట్స్ అ హ్యూజ్ కోడ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్, మేబీ సమ్ బిగ్ అల్గారిథమ్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, సింపుల్గా ఓకే, జస్ట్ ట్రైంగ్ టు reusing this code. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు ఉంటుంది. సో మనకు పెగోలో వచ్చేసి ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఈ విధంగా పాసిబిలిటీ ఉందా అంటే ఎస్ వి డూ. సో మనకు పెగాలో వచ్చేసి ఏంటంటే పెగా ఇట్స్ ప్రొవైడ్స్ అ బేస్ క్లాసెస్. ఓకే,
So what is the base classes we have in Pega? సో ఈ బేస్ క్లాసెస్ ఏంటివి మనం ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాం? ఫైన్, we have the base classes at the rate base class. So what is this at the rate base class? So this is what ultimate base class. Okay, so this is we calling as what ultimate base class. So ఇందులో ఏముంటాయి మళ్ళీ? సో ఇది వచ్చేసి మనకు రూట్ క్లాస్. You can think of it root class. ఫైన్, ఈ బేస్ క్లాసెస్ లో వచ్చి మనకి కొన్ని క్లాసెస్ ఉంటాయి. డేటా హైఫన్ అని, వర్క్ హైఫన్ అని, ఇంట్ హైఫన్ అని. సో ఈ క్లాసెస్ ఏంటివి, మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేసామంటే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా. ఏంటంటే జనరల్గా మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్కి వెళ్దాం మళ్ళీ. సో ఇక్కడ నేను ఒక క్లాస్ ఎనిమల్ అని తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, సో వాట్ animal will do? It's eat. Okay, what happened? So it will be eat, sleep, and what, walk, whatever it. So this is a class, for example. So there is a class dog extends animal. So what is a dog here? So dog is an extending the functionality of animal. So it have the quality, I mean it is importing the qualities of animal. So then this dog is also what? Animal. So dog can also have some extra capabilities, which is what? Barking, okay, running. Fine, you got it? So this is the parent class and this is the child. So the child class is behavior. Child class behavior, the qualities which imports from the parent. The parent class behavior, okay, whatever the parent class have the behavior, child also behave the same, and also it have some extra capabilities. Got it? The same way మనకు ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన క్లాసెస్ ఏంటంటే, పెగాలో they have implemented lot of functionalities, I mean lot of code which related to this data related functionalities. So generally why we are using these data classes? Use it to store data into database. So what is the purpose of work class? Create work object. ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంట్.
int ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? సో కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ రిలేటెడ్, యూజ్ ఇట్ టు integrate with external applications. So got it? సో మనకి బేస్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటివి, ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? Sorry. Okay. We done, right? What is the base classes and what is the ultimate base class and what are the base classes we have? So any doubts here? No. So ఇక్కడ నుంచి మనం ఇది theoretical గా try to understand, practically I will show you. Okay. This is a very basic point you have to starting. So now coming to the Pega, మనకు వచ్చేసి ఒక అప్లికేషన్ మనం ఏ విధంగా బిల్డ్ చేయొచ్చు, మనం ఒక క్లాస్ స్ట్రక్చర్ని ఏ విధంగా బిల్డ్ చేయొచ్చు. క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? జనరల్గా నేను ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలంటే ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఏ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్. సో what design I need to follow and what the basic just I need to understand. Okay, so for example మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, అమెజాన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకే, అమెజాన్ అని ఉంది. సో అమెజాన్ నేను ఈ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయాలి. అప్పుడు నేనేం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ నాకేం కావాలి? అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి పెగాలో అంటే ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి? డిజైన్ చేయాలి. డిజైన్ వాట్? అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్. వాట్ ఈస్ దిస్ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్? నాకు అప్లికేషన్కి ఏ లేయర్స్ ఉంటాయి? సో జనరల్గా మనకు పెగా అప్లికేషన్ ఉంటుంది. is a default application. Okay, what I have to do? I will create one core application. So core application which applicable to the entire world. I'm just trying to reuse this code here. Okay, generally this layer we calling as a framework layer. So ఈ layer ని నేను ఏ application మీద build చేసిన? On top of Pega. నాకు ఈ కోర్ లేయర్ మీద నాకు ఏ కంట్రీకి ఆ కంట్రీ అంటే నేను ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు, కోడ్ నేను కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? నేను నా అప్లికేషన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ వాంట్ ఎక్స్పాండ్ టు ద ఎంటైర్ వరల్డ్. సో ఇట్స్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు సమ్ పర్టికులర్ region of country. So I divide this core layer, I'm the framework layer on top. I'll create USA, Canada. This is the 2 layers. Okay, on top of I'm creating this layer, this application. Clear? So now I want to expand to the Europe as well. So Europe. Next I want to expand to the Asia as well. Asia.
okay, layers అన్ని which build on this framework layer. ఈ layer ని మనం ఇది ఇంకొక లేయర్ అనుకుందాం, అప్లికేషన్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఇంకేం క్రియేట్ చేస్తాం, ఇక్కడ వచ్చేసి నార్త్ యుఎస్ఏ, సౌత్ యుఎస్ఏ, ఓకే, మళ్ళా కెనడా. ఓకే, కెనడా ఇందులో నుంచే లేయర్ మనం తీసుకుందాం అనుకో. ఓకే, ఇక్కడ యూరోప్ వచ్చేసి యూకే, అలా కంట్రీ వైజ్గా మనకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇండియా, శ్రీలంక, వాట్ ఎవర్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనకు ఫైనల్ లేయర్ వచ్చేసి ఏంటంటే దిస్ లేయర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ది పర్టికులర్ కంట్రీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఒక యూజర్ లాగిన్ అయ్యింది అమెజాన్ అప్లికేషన్, ఓకే, ఇన్ యూఎస్ఏలో. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ప్రోడక్ట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, taxes డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, విండోస్ డిఫరెంట్గా ఉంటారు. It's all the different application it's look like, right? So it is executing the code from the what layer? This layer. Okay, so when the user login from India, so will they access this layer? No. So automatically it will be point this India layer, it trying to execute the code from this layer. Okay, so అప్పుడు ఏమవుతుంది, so this code it will be executed in this layer kind of. Okay, ఇది మనకి ఏసీఏ కింద వస్తుంది, ఏసీఏ నుంచి ఫ్రేమ్వర్క్ కోర్ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్, దెన్ పెగా. ఈ విధంగా మనకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కైండ్ ఆఫ్ లేయర్స్ యూ కెన్ ఎస్టిమేట్. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనం ఒక అప్లికేషన్ ని డిజైన్ చేయాలి. సో వన్స్ వి డిజైన్, ఓకే, సో మనకి ఇట్లా అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, ఓకే. సో మనకి ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత based on this design we need to create what? Class structure. Class structure, this is plays a major role, okay, for designing your application. So when I'm defining the class structure, what I need a class. So this is the class Amazon, we're calling as what? Organization layer I'm calling as. Fine. And now I have the Pega application. Pega application, okay. So I'm creating for reusable application, reusable layer, which calling the framework layer. So the framework layer class structure and a class create even create out there. So manam when we defining or creating the application, so it's used to create the application. So Amazon FW what? Amazon framework layer. So it is a class create out there. This is organization class. This indicator framework. Application. Product sale. This is application layer class. And work. ఈ విధంగా మనకు ఒక క్లాస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఈ అప్లికేషన్ ఇది ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ బిల్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్
this Pega application. Okay. So on top of this framework layer, okay, we want create the layers like just like North USA, okay, North West, whatever, North South USA. Okay, now it's just like India, whatever it. So I don't take this one. Now let's see. Simple గా తీసుకుంటా నేను ఫ్రేమ్వర్క్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ ఏ విధంగా తీసుకుందాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకటే కంట్రీ తీసుకుందాం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా యుఎస్ఏ కానీ తీసుకుందాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ అమెజాన్ సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్గనైజేషన్ లింక్ క్లాస్ hyphen so USA this is a division సో మన క్లాస్లో ఏముంటే ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ యూనిట్ అని ఉంటాయి నేను చెప్తాను అది కాన్సెప్ట్ ఓకే సో ఇది డివిజన్ అమెజాన్ USA and what application product sale implementation application work ఇది నాకు implementation layer which is applicable to the USA layer USA okay specific code okay I'm just creating this class so ఈ layer ని మనం ఏమంటాం అంటే implementation okay implementation layer ఈ layer ని ఏమంటాం ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ అంటాం ఇది Pega application now the concept మనకు ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ ఎందుకు ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ ఎందుకు ఒకటే అప్లికేషన్ తీసుకోవచ్చు కదా వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ ఇట్ చెప్పండి మనకు ఇది ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ ఎందుకు reusable purpose. Yes, that is existing classes ఏమైనా ఉంటే మనకి రీయూజబుల్ పర్పస్ లో అదన్ని ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేస్తాం సో నాకు ఇప్పుడు యుఎస్ఏకి నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాను yes నాకు యూరోప్ కానీ ఏసే కానీ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలనుకోండి నాకు ఈ కోడ్ నాకు ఇందులో ఉన్న కోడ్ నేను ఎంటైర్ అప్లికేషన్ పర్పస్ లో యూజ్ చేస్తాను ఇందులో ఉన్న కోడ్ ఓన్లీ యుఎస్ఏకి వర్క్ అవుతుంది ఓకే సో నేను ఇదే కోడ్ని నేను యూజ్ చేసుకోలేను ఇండియాకి కానీ వేరే వేరే రిలీజ్ అయిన అప్లికేషన్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందామంటే ఈ కోడ్ నాకు యూజబుల్ కాదు సో ఇట్స్ అనెసరీ రైట్ సో మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా కోడింగ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ ఫస్ట్ థింగ్ మళ్ళీ కోడ్ చేయడాన్ని అవాయిడ్ చేస్తాం ఓకే కోడ్ ఒక్కసారి మనం చేసినామంటే అది మనకు రీయూజబుల్ ఉండాలి ఓకే Pega కానీ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ వి కాలింగ్ ఇస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అది ఏ విధంగా చేస్తాము ఏంటి అనేది కాన్సెప్ట్ సో మనకి డిజైనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ డిజైనింగ్ మీదనే మన డెవలప్మెంట్ అవుతుంది సో సపోజ్ మనం ఏదైనా బిల్డింగ్ కట్టాలనుకోండి సో మనకు ప్రాపర్ డిజైనింగ్ ఉండాలి కదా డిజైనింగ్ అనేది మన ఇది సో మనకు బేస్మెంట్ ఎలా చేస్తాం ఏంది అనేది మనం కోడింగ్ ఎలా చేస్తున్నాం ఏంది అనేది సో అవన్నీ మనం ప్రాపర్గా చూసుకోవాలి అది కోడింగ్ చేసేటప్పుడు ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ డిజైనింగ్ we need to be considered
So what is the framework layer? What is the implementation layer? How we are reusing the code? So in the layer, we have what? Entire this we calling as what? Every application layer, it has a class group. Okay. So ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకు. సో మనకి ఇంకో లేయర్ ఇస్తుంది అమెజాన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్ సేల్ వర్క్. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఇవన్నీ ఏంటి అని అర్థమైంది కదా, చేసే వర్క్. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఎంటైర్లీ వాట్? క్లాస్ గ్రూప్. So all of you clear? Yes. So class structure. Next, what we need to understand? So what is a class group? So I'm talking about the class group, right? ఇక్కడ మన క్లాస్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? సో నేను క్లాస్ని ఇప్పుడు ఏ విధంగా డిఫైన్ చేసిన, మనకి ఇప్పుడు లేయర్స్ ఏమేమి వస్తున్నాయి? పెగా ఒకటి, ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ ఒకటి, ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ ఒకటి, 3 అప్లికేషన్. ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్లో మనం ఏం తీసుకున్నాం? Amazon, okay, Amazon, this is what? Organization. Okay, so product sale is what? Is the application layer. Work group. This is a framework indication. We should have what? FW, right? So FW. So normal class framework class కి మీకు తేడా తెలియదు కదా. సో అందుకే మనకి FW అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది క్లాస్లో. ఓకే, సో అమెజాన్ ఫ్రేమ్వర్క్, ప్రోడక్ట్ సేల్ వర్క్. ఇక్కడ వచ్చేసి అమెజాన్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ యూఎస్ఏ తీసుకుందాం. ప్రోడక్ట్ సేల్ వర్క్. సో మనం దీని ఏమంటున్నామంటే క్లాస్ గ్రూప్. క్లాస్ గ్రూప్ అంటే ఏంటిది అంటే, మనం we use it to define what? A behavior. Okay, behavior or what? Here up. We use this define some behavior. The behavior ఇందులో ఏంటి అంటే unique ID ఏంటి? We used to define a unique జనరల్ కామన్ గా ఉంటుంది. యూనిక్ ఐడి, టేబుల్, ఏ టేబుల్ కి మ్యాప్ కావాలి, టేబుల్ మ్యాపింగ్. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ గ్రూప్ ఏంటిదంటే మనకు డెఫినేషన్ ఏం తీసుకోవచ్చు క్లాస్ గ్రూప్ కి? కలెక్షన్ ఆఫ్, ఇవన్నీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, ఇది ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసే, బట్ ఎంటైర్ ఈ క్లాస్ వచ్చేసి ఏంటంటే కాంక్రీట్ క్లాస్. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ కాంక్రీట్
classes used to store what? Collection of abstract and common classes used to store database. instances. Used to store instances. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది ఇన్స్టాన్స్? ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఏంటి? కొత్త కీవర్డ్. ఐ మీన్ ఇన్స్టాన్స్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. క్లాస్ నుంచి క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఇంటూ ది డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయొచ్చు. కానీ ఇది ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనేది చూద్దాం ఒకటి. సో నేను ఇంకో అప్లికేషన్ బ్యాంక్ తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అప్పుడు నేను బ్యాంక్కి ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు? ఇది నేను క్లాస్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటాను, వర్క్ క్లాస్. సపోజ్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి ఇందులో మనం ఏం తీసుకుంటాం? సేల్స్ వర్క్ అనే అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం. సో ఇందులో సేల్స్లో ఏముంటాయి? సేల్స్ నాకేముంటాయి? నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ ఉంటాయి కదా. క్రెడిట్ కార్డ్, ఇంకోటి ఏం తీసుకుంటాం? లోన్స్, ఇంకేంటి? అకౌంట్, సమ్ అకౌంట్ క్రియేషన్ ఉంటాయి. సో నాకు ఇలా ఉన్నాయి. లోన్స్ ఉన్నాయిగా. సో ఇప్పుడు యూజర్ వచ్చేసి ఏం చేసిండంటే ఒక లోన్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేసిండు. యూజర్ అప్లయింగ్ ఫర్ హోమ్ లోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో హోమ్ లోన్ యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నేను ఒక రిక్వెస్ట్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటా. అప్పుడు నాకు ఈ ఏ క్లాస్ ఇది ఫాలో అవుతుంది? లోన్స్. అప్పుడు నాకు క్లాస్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేసుకుంటాం? హెచ్డిఎఫ్సి సేల్స్ వర్క్. హెచ్డిఎఫ్సి అనేది ఏంటిది? ఇక్కడ లేయర్ క్లాస్ ఆర్గనైజేషన్. సేల్స్ అనేది అప్లికేషన్. ఇది ఏ క్లాస్ గ్రూప్. ఈ క్లాస్ గ్రూప్ మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. క్లాస్ గ్రూప్ ఎక్స్టెండెడ్ దీస్ క్లాసెస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? లోన్స్. క్రెడిట్ కార్డ్. ఓకే, ఇది లోన్స్. ఓకే, వర్క్ క్లాసెస్. ఈ లోన్స్ కూడా మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఇక్కడ పర్సనల్ లోన్, హోమ్ లోన్స్. నేను ఇక్కడ హోమ్ లోన్ అని తీసుకున్నాను. ఓకే, నాకు ఇది క్లాస్, ఇది క్లాస్ గ్రూప్. ఈ క్లాస్ గ్రూప్ని ఈ క్లాసెస్ ఎక్స్టెండ్ చేసినాయి. ఏంటివి? లోన్స్, హోమ్ లోన్. ఫైన్. సో నాకు హోమ్ లోన్ కింద ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు? వాట్ ఈస్ ద డేటా? నేను ఒక రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేసిన హోమ్ లోన్కి. సో వాట్ ఆర్ థింగ్స్ ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్? కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్, right? Next, property information. So legal document, నెట్ ఇన్కమ్, salary. whatever it. సో ఈ డేటా మొత్తాన్ని నేను ఈ లోన్ అనే రిక్వెస్ట్లో నేను ప్రాసెస్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫైన్. నా వచ్చేసి ఇంకోటి ఏంటంటే లోన్ ఏం తీసుకుందాం? ఆటో లోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఆటో లోన్ అంటే ఏంటి? సో వెహికల్. ఇక్కడ మనకు అగైన్ మనకి కస్టమర్ డీటెయిల్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ కేస్ అనేది మళ్ళీ డిఫరెంట్. ఐ మీన్ నా రిక్వెస్ట్ డిఫరెంట్. సో ఆటో F1 అని తీసుకుంటా రిక్వెస్ట్. సో నాకు ఇక్కడ ఏంటి మళ్ళీ? సో
vehicle information, some credit information, whatever it. సో నాకు ఇక్కడ వెహికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో నేను ఇక్కడ డిఫరెంట్ డేటాని హోల్డ్ చేస్తున్నా, ఈ ఆటోలోని ప్రాసెస్ చేయడానికి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డేటాని నేను హోల్డ్ చేస్తాను. బట్ ఇట్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సేల్స్, రైట్? సేల్స్ రిక్వెస్ట్. సో నాకు డేటా డిఫరెంట్, ఇక్కడ డేటా డిఫరెంట్, ఇక్కడ డేటా డిఫరెంట్. సో నాకు ఈ డేటాని మొత్తం నేను డేటాబేస్లో ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటున్నా? How I am going to store into the database? I'm storing this data into the format of blob. అంటే బ్లాబ్ అంటే ఏం చేస్తామంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా. సో నాకు ఇక్కడ డేటా డిఫరెంట్గా రాని, ఇక్కడ డేటా డిఫరెంట్ రాని, దీన్ని మొత్తాన్ని బైనరీ ఫార్మాట్లకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. బైనరీ అంటే ఏంటి? 010101 kind of. సో ఈ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని నేను ఒక కాలంలో స్టోర్ చేసుకుంటాను టేబుల్లో. సో నాకు బెనిఫిట్ ఏంటి? ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. సో ఇది పెగా డిఫాల్ట్గా ఈ ఈ విధంగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది బైనరీ ఫార్మాట్లో. హాయ్ మధు, ఒక డౌట్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సో ఇప్పుడు మనం ఈ అప్లికేషన్ మనం యూజ్ చేస్తుంటాం కదా పేగా. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు డిబిలో డేటాబేస్ లో టేబుల్ క్రియేషన్ ఒక డిబి పర్సన్ ఉంటారా అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ కి? సో బై డిఫాల్ట్ పేగా నుంచి టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో దే ఆటోమేటిక్. ఓకే, దోస్ ఆర్ టూ థింగ్స్. ఒకటి, కొన్ని మనకు బ్యాంక్ అప్లికేషన్లు కొన్ని ఏంటంటే ఏదైనా డిబి వాళ్ళ నుంచే మనకు రావాలి. సో మనకు టేబుల్స్ క్రియేషన్ కానీ ఏదైనా కానీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే మనం రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేస్తాం. డిబి కూడా స్పెసిఫిక్ టీమ్ వాళ్ళు ఉంటారు. టూ ఆప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ పెగా నుంచి క్రియేట్ చేయొచ్చు, పెగానే ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, బట్ ఇన్ హై లెవెల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కొన్ని డిబివి మనకు పర్మిషన్స్ ఉండవు. సో బ్యాంక్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనం రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేస్తే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఏమేమి కాలమ్స్ కావాలి టేబుల్ అని. ఆ టేబుల్ మనం మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు పెగాలో. క్లాస్ ఇచ్చి ఆ క్లాస్ టేబుల్ మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. ఆర్ మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు డిఫాల్ట్ గా ఈ అప్లికేషన్. పెగా అప్లికేషన్ పెగా టూల్ అనేది ఆటోమేటికల్లీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు జావా సైడ్ నుంచి కోడ్ రన్నింగ్ ఏదైనా యూఐ సైడ్ అట్లా కోడ్ రన్నింగ్ మొత్తం అదే చేసుకొని అట్ ద సేమ్ టైం డిబి సైడ్ నుంచి కూడా డేటాబేస్ లో టేబుల్ క్రియేషన్ కాలమ్స్ అవన్నీ చేసుకొని మనకు ఒక అప్లికేషన్ లాగా వర్క్ అవుతుంది, అంతే కదా? మనం ఎప్పుడైతే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తామో పెగాలో అది ఒక క్లాస్ గా క్రియేట్ చేస్తారు. క్లాస్ గా క్రియేట్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్ గా మనం పర్సనల్ ఎడిషన్ చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా టేబుల్ కి మ్యాప్ అయి ఉంటుంది. అంటే అదే ఒక ఈ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే టేబుల్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. దానికి కావాల్సిన టేబుల్స్, ఈ అప్లికేషన్ కావాల్సిన టేబుల్స్ మొత్తం క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అప్పుడే. క్రియేట్ చేసుకొని మ్యాప్ చేసేస్తుంది డిఫాల్ట్ గా, జనరల్ డిఫాల్ట్ బిహేవియర్. సో నాకు ఈ టేబుల్స్ వద్దు, నేను నా ఓన్ గా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తా, ఆ టేబుల్స్ కి నేను మ్యాప్ చేసుకుంటా అంటే చేసుకోవచ్చు. సో దీనికి సర్వర్ కూడా అవసరం ఉంటుంది కదా? సర్వర్ కూడా ఉంటుంది. సో మనకు పెగా అనేది ఏంటంటే, పెగా అనేది ఒక మిడిల్ వేర్ అనుకో, ఇందులో సర్వర్ ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి, డిబిని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో నువ్వేం చేస్తావు, కోడ్ మొత్తం పెగాలో డెవలప్ చేస్తావు. ఈ పెగా అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో జావా కోడ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, కన్వర్ట్ చేసుకొని ఈ సర్వర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏం చేస్తుంది, మనకు బ్రౌజర్లో ఏమైనా ఎంటర్ చేస్తానో ఆటోమేటిక్గా సర్వర్కి వెళ్తుంది. సర్వర్ హ్యాండిల్ ఈ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని డిపి కాల్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో పెగానే ఏం చేస్తాం, మనకు రన్ టైంలో
ఇక్కడ ఏవైతే మనం కోడ్ డెవలప్ చేస్తామో ఇందులో జేఆర్ఈ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది, అంటే జావా. రన్ టైం ఫైల్. సో మనం ఈ కోడ్ మొత్తం బైనరీ క్లాస్, ఐ మీన్ క్లాసెస్, డాట్ క్లాసెస్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫంక్షన్ మొత్తం ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది ఇందులో. ఓకే సో ఓకే. నువ్వు ఏంటంటే ఇది ఒక టూల్ అన్నట్టు, ఒక Yes, టూల్, yes, ఇది okay. డెవలప్మెంట్ టూల్ కానీ, Mm, డీబగింగ్ టూల్ కానీ, mm, ఇంకా మనకు హెల్త్ మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి. అంతా పెగానే ఉంటుంది మొత్తం. సో okay. ఇదే చూసుకుంటుంది సర్వర్ కానీ, డీబీ కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ మొత్తం. అంటే నువ్వు దీనిలో నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి, డేటాబేస్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. సో కోడ్ మొత్తం నువ్వు పెగా టూలో మేనేజ్ చేసుకోవాలి అంతే. సో దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సో ఒక పెగా అప్లికేషన్ డెవలపర్ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక జావా డెవలపర్ ప్లస్ డిబి సైడ్ వీళ్ళందరినీ సేవ్ చేయొచ్చు కదా అట్లయితే. మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ చెయ్యం. ఓకే, ఐ మీన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ మనమే చేస్తాం, బ్యాక్ ఎండ్ జావా కోడ్ మనమే చేస్తాం. డీబీస్ క్వరీస్ కూడా మనం ఒక టూల్స్ ఉంటాయి, మనం ఇందులోనే ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. మనకు అవసరం లేదు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వీ డోంట్ నీడ్ ఇట్. బట్ మనకు కొన్ని కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే కొన్ని బ్యాంక్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఏంటంటే ఏమవుతుందంటే దే యూజ్ లాట్ ఆఫ్ టేబుల్స్. మనకి రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ఎలా అంటే, ఇక అప్లికేషన్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాళ్ళకు నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో మనకి ఇది పెగానే కావచ్చు, వాళ్ళు జావా యూజ్ చేస్తారు, డాట్ యూజ్ చేస్తారు, సమ్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ, సిఎస్4 యూజ్ చేస్తారు. ఇందులో సమ్ అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతాయి, ఇందులో సమ్ అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతాయి, ఇన్ని అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతాయి. ఇవన్నీ పెగాకి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీటిలో వచ్చిన డేటాని మొత్తం ఒక డేటాబేస్ లో సెట్ చేస్తారు. ఓకే, సో నువ్వేం చేస్తావు, పెగాలో ఒక లాజిక్ చేసేసి ఇందులో సపోజ్ ఒక 10 టేబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకో, 10 టేబుల్స్ నుంచి నువ్వు ఎట్ ఏ టైం డేటా తీసుకొని నువ్వు ఒక రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ హ్యావ్ హ్యూజ్ డేటా అండ్ హ్యూజ్ క్వెరీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ టు ఫెచ్ ద డేటా. సో మనకు కాంప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ కైండ్ ఆఫ్ డిబి కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్కి ఏంటంటే మనం ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్కి వెళ్తాం. ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్కి అప్పుడు ఎందుకు వెళ్తామంటే మనకి ఇవన్నీ నువ్వు పెగా నుంచి హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, బట్ పెగా ఏం చేస్తామంటే కొన్ని ఈచ్ క్లాస్ వైజ్గా ఉంటుంది క్వెరీ. అంటే మీరు అక్కడ కూడా క్వెరీ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ రాయొచ్చు, బట్ మనకు డీబీలో ఇలాంటి వాటికి ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడైతే ప్రాడ్ లో మనకు హ్యూజ్ డేటా ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు, లాట్ ఆఫ్ డేటా ప్రాసెస్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి ఎట్ ఏ టైం ఫెచ్ చేసుకొని ప్రాసెస్ చేసేది అంటే ఏంటంటే ఏమవుతుందంటే స్లో అయిపోతుంది అప్లికేషన్. సో దీనికి వీళ్ళు ఒక స్పెసిఫిక్ డీబీ టీమ్ వాళ్ళు ఉండి ఏం చేస్తారంటే ఈ 10 టేబుల్స్ ని కలిపి ఒక టేబుల్లోకి విర్చువల్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. వ్యూస్ అంటాం వాటిని. సో దట్ కాల్ వ్యూస్, రైట్? వ్యూస్ అంటాం. సో మనకేమవుతుంది అంటే వ్యూస్ అనేది ఏంటంటే ఈ టేబుల్ నుంచి నేను కాంబినేషన్ క్వెరీ రాసి వాళ్ళు ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ రాస్తారు, ఈ కాంబినేషన్ నుంచి టేబుల్ కి కాంబినేషన్ వచ్చి మనం ఈ టేబుల్ యాక్సెస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలా మనకు కొన్ని స్టోరేజ్ ప్రొసెసర్ అంటాం మనం. లైక్ రిపోర్టింగ్ పర్పస్ దే ఆర్ యూజింగ్, రైట్? రిపోర్టింగ్ అయినా నాకు సమ్ డేటా నేను తెచ్చుకోవాలనుకో ఫ్రంట్ ఎండ్ లా, ఇన్ దట్ వే ఆల్సో వి నీడ్ కైండ్ ఆఫ్. సో మనకి ఇది ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్స్ లో మనకు హై లెవెల్ కావాలంటే మనకు వి నీడ్ ఏ డీబీ టీమ్. అవసరం లేదు సింగిల్ టేబుల్ మనకు, అంటే ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో అలా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మనం so these all very basics that you have to understand. Okay na? So any doubts?
ఇప్పటి వరకు చెప్పినాం అట్లా. నో డౌట్. దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయండి మీ దగ్గర? రన్నింగ్ నోట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. మ్మ్. మీకు సింపుల్ గా కావాల్సిన నోట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే పేటిఎం లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ థింగ్ పేటిఎం తెలుసు కదా, పెగా పేటిఎం. PDM, ఓకే. ఓకే, క్రియేట్ జిమెయిల్ అకౌంట్, క్రియేట్ అన్ అకౌంట్. ఒక జిమెయిల్ అకౌంట్ తోటి కూడా మీరు లాగిన్ కావచ్చు ఇందులోకి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో ఇందులో చాలా ట్యూటోరియల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో మీకు క్లాస్ కానీ ఏ డౌట్ ఉన్నా ఇందులో సెర్చ్ చేస్తే మీకు లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది పెగా రిలేటెడ్. ఫస్ట్ థింగ్. సో ఇది ఒక సోర్స్ మీకు నేర్చుకోనికి. ఇంకొకటి ఏంటంటే హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. ఇలా హెల్ప్ డాక్యుమెంట్, ఈ హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీరు క్లాస్ అని సెర్చ్ చేసాం కదా, క్లాస్ అని సెర్చ్ చేయగానే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఏంటిది, క్లాస్ గ్రూప్ ఏంటిది, మనం ఎంతో డిస్కస్ చేసినాం. అల్టిమేట్ బేస్ క్లాస్ అంటే ఏంటిది, క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటిది, ఇట్లా మొత్తం మీకు ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ దిస్ హెల్ప్ డాక్యుమెంట్. ఓకే. ఓకేనా? మీరు హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ ఫాలో అవ్వచ్చు, పీడిఎన్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు. నోట్స్ ఇది నేను ఇది కూడా క్లాస్ నోట్స్ కూడా సెండ్ చేస్తాను. యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే. సో ఈరోజు సెషన్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. ఈరోజు సెషన్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా టిల్ నౌ? No, mother. Huh? No, no. Good. Okay, sir, then we'll meet it tomorrow. Okay. సో టుమారో అంటే సంతు డైరెక్ట్ మనం ఆఫ్లైన్ వెళ్దామా? మధు రేపు అక్షయ్ రేపటి నుంచి ఆఫీస్కి వస్తాము. ట్రైనింగ్ మార్నింగ్ తీసుకొని ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత మేము ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్తాం. నిమిషం.